বেসিক ইংলিশ গ্রামার ক্লাসের দ্বিতীয় ক্লাসে আজকে পার্ট অফ স্পিচ কাকে বলা হয় এবং পার্ট অফ স্পিচ কয় প্রকার সেটি শিখব। পার্ট অফ স্পিচ, পার্ট মানে হচ্ছে কি ভাগ, আর স্পিচ মানে হলো বাক্য। তো সেন্টেন্স বা বাক্যের যে ভাগ, এক একটি ভাগকে বলা হয় পার্ট অফ স্পিচ। পার্ট অফ স্পিচ কয় প্রকার? পার্ট অফ স্পিচ হচ্ছে 8 প্রকারের। ফার্স্ট আছে নাউন বিশেষ্য পদ, প্রোনাউন সর্বনাম, অ্যাডজেক্টিভ বিশেষণ, ভার্ব ক্রিয়া, অ্যাডভার্ব ক্রিয়া বিশেষণ, প্রিপোজিশন সম্বন্ধবাচক অব্যয়, কনজাংশন সংযোজক অব্যয়, অ্যান্ড ইন্টারজেকশন আবেগসূচক অব্যয়। তো ফার্স্ট আছে নাউন বিশেষ্য পদ। নাউন হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান বা কোনো কারো দোষ, গুণ প্রভৃতির নাম বোঝায়। নাউন মিনিং হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ডস। নেমিং ওয়ার্ডস, নাউন মানে নেমিং ওয়ার্ডস। যেমন কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে, কোনো স্থানের নাম, কোনো অ্যানিমেলস নেম। তো আমল কলকাতা ক্যাট। আমল একজন ব্যক্তির নাম, কলকাতা হচ্ছে একটি স্থানের নাম, ক্যাট একটি অ্যানিমেলসের নাম। এক্সাম্পল যেমন আমল ইজ আ গুড বয়। আমল হচ্ছে নাউন। কলকাতা ইজ আ বিগ সিটি। কলকাতা ইজ আ বিগ সিটি। কলকাতা এখানে হচ্ছে কোনো প্লেস, কোনো স্থানের নাম বোঝাচ্ছে। তো কলকাতা হচ্ছে এখানে নাউন। এবার দেখব প্রোনাউন অর্থাৎ সর্বনাম। প্রোনাউন কাকে বলা হয়? নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডটি আমরা ব্যবহার করি সেটিকে বলা হয় প্রোনাউন। প্রোনাউন যেমন নাউনের রিপ্লেসে বা নাউনের পরিবর্তে বসবে, যেমন আই, উই, হি, হিজ, হিম, হার, আর কোনো থিংস নন লিভিং জিনিস বা জড় পদার্থের পরিবর্তে ইট বসে। প্রোনাউন এক্সাম্পল যেমন পূজা ইজ মাই ফ্রেন্ড। পূজা ইজ মাই ফ্রেন্ড, সি ইজ আ টিচার। পূজা, পূজা এখানে নাউন। নাউনের রিপ্লেস, নাউনের পরিবর্তে এটি হচ্ছে সি, অর্থাৎ পূজার পরিবর্তে সি এখানে বসেছে, তো সি হচ্ছে প্রোনাউন। তো নাউন প্রোনাউন, প্রোনাউন হচ্ছে সর্বনাম পদ। এবার দেখব অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ মানে হলো বিশেষণ, অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের সম্পর্কে কোনো কিছু বিশেষণ করছে বা কোনো কিছু বলছে। অ্যাডজেক্টিভ যেমন হচ্ছে গুড, ব্যাড, ওল্ড, নিউ আর সাম। গুড মানে ভালো, ব্যাড হচ্ছে কি দোষ, দোষ বোঝাচ্ছে। ওল্ড, নিউ, সাম হচ্ছে পরিমাণ বোঝাচ্ছে। হি ইজ
এক্সাম্পল হবে হি ইজ আ গুড বয়। হি এখানে প্রোনাউন, গুড বয় নাউন, বয় হচ্ছে নাউন, গুড হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সি ইজ বিউটিফুল, সি ইজ বিউটিফুল, সি প্রোনাউন, বিউটিফুল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এবার দেখব ভার্ব। ভার্ব মানে কি? ক্রিয়া। ক্রিয়া, ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া বা অ্যাকশন ওয়ার্ড, কোনো কিছু কাজ করা বোঝায়, কোনো কিছু কাজ করাকে বলা হয় ভার্ব। যেমন এক্সাম্পল হবে ভার্ব, এক্সাম্পল ক্রাই, ওয়ার্ক, রাইট, ডান্স, রিড, এগুলি হচ্ছে ভার্ব, এক একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে। এক্সাম্পল যেমন হবে রান ইন দ্য ফিল্ড, রান এখানে ফিল্ড হচ্ছে নাউন, রান হচ্ছে ভার্ব। আরেকটি এক্সাম্পল হবে উই রিড বুক, এটি হচ্ছে প্রোনাউন, রিড হচ্ছে ভার্ব। অর্থাৎ উই রিড বুক, রিড হচ্ছে কি পড়া, পড়া মানে হচ্ছে কি কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে, ভার্ব। এবার দেখব অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব কাকে বলা হয়? অ্যাডভার্ব অর্থাৎ হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ, কাজটি কিভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করে বা কোনো নাউন বা প্রোনাউনটি কিভাবে সম্পন্ন করছে তার কাজ সেটিকে ডিসক্রাইব করে, সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এক্সাম্পল হবে স্লোলি, স্লোলি, ফাস্ট। যেমন একটি সেন্টেন্স হবে অঙ্কিত ওয়ার্ক ফার্স্ট। অঙ্কিত নাউন, ওয়ার্ক হচ্ছে ভার্ব, আর ফার্স্ট হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব। ফার্স্ট হলো অ্যাডভার্ব। এবার দেখব প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন হচ্ছে প্রিপোজিশন মানে হলো সম্বন্ধবাচক অব্যয়। সম্বন্ধ মানে হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের সম্পর্কে বা সেই কাজটির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটিকে বোঝায় সম্বন্ধবাচক অব্যয়। যেমন প্রিপোজিশন হচ্ছে যেমন আন্ডার, অন, বিসাইড, বিলো, এগুলি হচ্ছে প্রিপোজিশন। এক্সাম্পল আন্ডার, অন, beside, in front, etc. তো এই সেন্টেন্স একটি এক্সাম্পল হবে কি he stood under a tree, সে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তো এখানে হি প্রোনাউন, stood ভার্ব, আন্ডার হচ্ছে প্রিপোজিশন, আর ট্রি নাউন। প্রিপোজিশন সম্বন্ধবাচক অব্যয়। এবার হচ্ছে কনজাংশন মানে সংযোজক অব্যয়। নাউন বা প্রোনাউন বা অ্যাডভার্ব কোনো অ্যাডজেক্টিভকে সংযোজক মানে হচ্ছে যুক্ত করা হয়, যুক্ত করে সেই ওয়ার্ডটিকে বলা হয় কনজাংশন। কনজাংশন যেমন এক্সাম্পল হবে অ্যান্ড,
or, কনজাংশন এক্সাম্পল হবে and, or, হচ্ছে we go to school and we go to park. এটি হচ্ছে কনজাংশন, মানে হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। এবার ইন্টারজেকশন মানে হচ্ছে আবেগসূচক অব্যয়। ইন্টারজেকশন হচ্ছে আবেগসূচক অব্যয়। আবেগসূচক অব্যয় মানে হচ্ছে কোনো কিছু দুঃখ প্রকাশ করা, কোনো কিছু আনন্দ প্রকাশ করা, আমাদের নিজেদের ভাবকে এক্সপ্রেস করার মাধ্যমটিকে বা ওয়ার্ডটিকে বলা হয় ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন যেমন হবে কি, ব্রেভো মানে খুব সাহসী, হ্যাপি মানে খুশি, এগুলি আবেগকে প্রকাশ করে। তো আবেগ সূচক অব্যয় হচ্ছে ইন্টারজেকশন। এক্সাম্পল হবে ব্রেভো, এলাস। যেমন সেন্টেন্স একটি হবে যে এলাস মানে দুঃখ প্রকাশ করছে, মাই goat is dead. তো এখানে alas my goat is dead, এটি হচ্ছে ইন্টারজেকশন। গোট হচ্ছে নাউন, এলাস হচ্ছে ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন। এবার আমরা একটি সেন্টেন্সের মধ্যে এমন একটি সেন্টেন্স ইউজ করব যেটির মধ্যে এই 8 প্রকারের পার্ট অফ স্পিচ প্রত্যেকটা আমরা এক্সাম্পল হিসেবে পাবো। এক্সাম্পল হবে ওয়েল। এক্সাম্পল well, he and my little Adi goes to school slowly. well হচ্ছে কি, ওয়েল হচ্ছে এখানে ইন্টারজেকশন। ওয়েল ইন্টারজেকশন। হি প্রোনাউন and হচ্ছে প্রিপোজিশন। মাই হচ্ছে ডিটারমিনার। মাই হচ্ছে ডিটারমিনার। ডিটারমিনারটি আবার অ্যাডজেক্টিভের সাথেই অ্যাড করা আছে। লিটল হচ্ছে এখানে লিটল অ্যাডজেক্টিভ। আদি নাউন। গোস হচ্ছে ভার্ব। টু হচ্ছে প্রিপোজিশন।
স্কুল নাউন অ্যান্ড স্লোলি হলো অ্যাডভার্ব। এটি হচ্ছে পার্ট অফ স্পিচ। বোঝা গেল পার্ট অফ স্পিচ কয় প্রকার এবং কাকে বলা হয়। আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই।